سلااو ڕێز خۆشەویستیم سلااو ڕێز خۆشەویستیم تا مشتێک تاوە ئەوجە کوونە جەماعەت سەروەزیعتان کووە ئاوارتان کووە تەندروستیتان کووە هیوادارم هەر باش بن تەندروست باش بن دڵخۆش بن لە ژیان سەرکەوتوو بن لە ژیان یەکجار دڵخۆشم لایڤ ستریمێکی نوێ لەگەڵتانم تازە لە کار هاتیمەوە بە سەریعی نانم خواردیە زۆریش تێر نیمە بەڕاستی لەبەرەوەی لایڤەکە زۆر سەریع بوو یعنی کوبری وەختەکە زووە تەنیا 3 دقەیەک ماوە ڕانی خۆشەویستم ئێستا دەست پێ دەکەین تەنیا 3 خولەک ماوە دەست پێ دەکەین سەرەتا بەخێر بن بۆ ستودیۆ نوێیەکەم بۆ ئەو کەسانەی کەوا یەکەم جارە ستودیۆی نوێم دەبینن وەکو دەبینن قزای بخۆم بەخێر بن بۆ ستودیۆی نوێیەکەم بۆ کەسانی یەکەم جارە ستودیۆی نوێی من دەبینن سوپاستان دەکەم بۆ خۆشەویستەکانتان بۆ دڵگەرمیتان بەرامبەر من یەکجار دڵخۆشم هەموو کاتێکەوە ئێوەی خۆشەویست ئێوەی خوشەویست ناوتان لە دەرم خوشەویست نەمەوە ئۆکەی شتەکە فێربیمە لە ئیشە فێریان کردیمان نەرێن خۆشەویست بڵێن خوشەویست شتێک جوان بی ناڵێن جوانە دەڵێن جوانە خوشەویستی جوانی خوشی بۆ نوای قسەی دەکەین نەمەوە یەکجار دڵخۆشم دووبارە لە لایڤ ستریمێکی نوێ ئەم شەو بەڕاستی هیوام زۆر بەرزە بۆم کۆنفرانسە خۆتان نزان لە بیدایەتی هەموو کۆنفرانسەکان من قسێک دەکەم دەڵێم یاری گەورە تێدایان گەورە تێدایە ئەو جارە هەر بە ئاشکرا وتیان Resident Evil ڕەکوێمی تێدایە Black Ops 7 تێدایە Ghost of Yotei پلەیستەیشنی تێدایە فۆڵاوتی نوێ جا زنجیرەکەی یەکەی زنجیر تەلەڤیزیۆنەکەی بەس مشکلە نییە Silent Hill F تێدایە Ninja Gaiden 4 تێدایە World of Warcraft نوێی تێدایە یاری وۆڵدی 2 تێدایە و دەڵێن سوپرایزی کەشمانەیە بە بەشداری چێش بە بەشداری پلەیستەیشن ئێکسبۆکس کۆمپانیا زەبەلاحەکان واتە کۆنفرانسێکی نازدار ئۆکەی بە تایبەتیش چاوەڕوانی چمە چاوەڕوانی گەیمپڵەی یاری Resident Evil 9 یەکجار چاوەڕوانم بەڕاستی دەمەوێت Resident Evil 9 نازداربی ڕاقیبی خوشبی خوش ئۆکەی هیوادارم مەڵێن ئیوهاناوها وەربا دەمەوێت بڵێمەوە ئەم لایڤ ستریمە بە سپۆنسەری چییە؟ بە سپۆنسەری فۆرمان یاخۆت یاریەکە لە پێشتاتانە یاریەکت دەوێت لە پلەیستەیشن لە ئێکسبۆکس لە پلس لە یاریەکانی مانگانەکە دێن وەرەوە یاریانەی کە پری ئۆردەر دەکرێن هەر هەمووی لە یاری سەردەم بەردەستە لە فەیسبوک ئەو پەیجەکەیتان دەتوانین لە بۆ خۆتان فۆڵۆی بکەن یاخود لە ڕێگەی تەلەگرامەوە لە دیسکریپشن دامناوە بڕۆن فیفای نوێت دەوێ ئەڤەتارت دەوێ ئاڵن وەیکت دەوێ کورە توزانم Ghost of Yotei دەوێ فۆرتزات دەوێت لەسەر ئەکسبۆکسی لەسەر پلەیستەیشنی تەنانەت ئێستا یاریەکانی ستیمیشیان زیاد کردێن نمونە دەتوانانی یاری FC26 بە تەنیا بە 59,000 دینار لەسەر ستیمی لەسەر کۆمپیوتەری پری ئۆردەر بکەیت هەموو شتێک لایەن دەست دەکەی وەروە پلەیستەیشن پلس دەمێ باسی ئەوشتان بکەم تکایە پلەیستەیشن پلسی ئەکسترا بکردنە کوردستان یان ئەگە کاونتەکە تورکیا سەری هەرزانترە لە پریمیەمەکە کە پێ دەرێن دیلەکس دێرە و دیلەکسش لێکوانم بەستم ئەکاونت تورکیا هەموو واسفادەکانی تێدا نییە بۆیە بۆ زیاتر گرانتر دەیکڕی ئەکسترای بکڕن تەنەک یاری تێدایە 700 یاری تێدایە عیبی نییە هەمووی لە چێ دەست دەکەوێت یاری سەردەم سپۆنسەری ئەم لایڤ ستریمە دەکەن ئۆکەی زۆرمان لە مایاوڕانی خۆشەویستم تەنیا چوار دەتر کەماوە هیوایەتم دەنگت باش بکەت دەپچڕێت دەنگم دەپچڕێت یعنی کو دەنگم دەپچڕێت کوشتی وایە دەنگم نای بپچڕێت ژیر کە دەنجی نما دەستی لێ بشۆ ئۆکەی ژیر کە دەنجی نما دەستی لێ بشۆ بازم یەک مشکلم هەیە هەز دەکەم مشکلەکەم هەیە مشکلەکەشمەوەیە کە وە یەک دقە تۆزەکانی هەز دەکەم دمچاوم نوە سۆر یەک دقە ئێستا دێتەوە دمچاو خەمتان نەبی بەس بە پرۆچی بیهینەوە ڕوونە خۆم ڕوو ناکردەوە خون جوان کرد ئێستا کومە جوانم دەبی جوان بە بینەوە سەر لایڤ ستریمی کا نووسرا ساعتەش دەست پێ دەکەن ئێساش دەرێ 9 دقیقە دەست پێ دەکەین what the hell جێف کیلی لۆمان لێ دەکەی جا جێف کیلیش تێدایە جەماعەتی
ئەوەی دەکەن ناوی چییە ئەوەی دەکەن سەمەر گەیم فێست و ئەو کۆنفرانسەکەی سەری ساڵان دەیکەن یەک دقیقە هاوڕێیانی خۆشەویستم و دەمێ ئەوەشتانێ پرسم لەبیرم کرد پێتان بڵێم ئەنگۆ بەخۆتان پێشبینی چ دەکەن لەو لایڤ ستریمە تێدابی و چاوەڕێ چش دەکەن لە لایڤ ستریمە تێدابی لە کومینتی بینوسن یاڵە سەرز بۆ خوێندنەوەی کۆمنتەکان دەکەم ئەرە زۆربەتان دەرێن دەنگت بچڕە وای ئەم دەنگم دەپچڕێ یەک دقیقە با چایکی کەم نازام لەکنە من دەنگم نەپچڕایە ئەنگۆلو هەدرێن دەنگت دەپچڕێ ئەولو هاگچکەی چ بکەم لایفتان نەدیتە شتە لایف مایە ئۆکێ ئەوجە چاوەڕێ دەکەن چ ببینن یاڵە بینوسن چاوەڕێ دەکەن چ ببینن سەوت دەنگت چێکە دەنگم چیتی نازە مەنگوا من دەرێن دەنگت تەواو نییە دەنج لەکنە من نایتعیبینە دەنگت باش بکە دەپچڕێت باش ئۆکێ دا لێبردن دەکەم نازانم کێشەکە لە چ دایە بەڕاستی چای دەکەم کورە مایکت چێککە دەبێزار بوو بەخوای دەپچڕێ باش سوندی مەخۆن یەک دقا بە خۆجی ڕاگرم یەک دقا چای دەکەم ئۆکەی دا لێبردن دەکەم بزانم چێ مشکلمە والله هاوڕێیان دەکەنە من نازانم چ بوو ئۆکەی داوا لێبردن دەکەم ئەو پانکەیە کاکە ئەها پانکە ئۆکەی داوا لێبردن دەکەم ئەوە پای بەردەی دەستە لەوانە ئیشی وەی چای دەکەین ببورن زۆر داوا لێبردن دەکەم ئەو کێشەی تەکنیکیەمان هەبوو ئێستا پێم وابی چارەسەر دەبی ئۆکەی بینەوە لای کۆمنتەکان خوشەویستان دەمەوێ کۆمنتەکان با دەربینم کۆمنتەکان بکەین ئێرانە وانگۆش خۆ ببینن ئۆکەی بینە لای کۆمنتەکان بزانم پێشبینیەکانتان چییە GTA 6 GTA 6 ئەو ڕێیان تەم شەپ باوەڕ ناکەم GTA 6 تێدابی دروتان لەگەڵ ناکەم ئۆکەی
دەدروتان لەگەڵ دەکەم نەبەقسە دەتان هێڵمەوە لەسەر لایڤەکەی لە بەرخاتی GTA 6 مەحاڵە GTA 6 تێدابی بێگومان دڵخۆشم یعنی عیب حەزم لێ GTA 6 تێدابی بەس باوەڕ ناکەم تێدابی ئۆکەی چاوەڕوانی GTA 6 مەبن ئەوە لێستاوە پێتان دەرێم چاوەڕوانی GTA 6 مەبن لەوانە تێدا نەبێ حیبی نییە بە جار دەپترێ بە زێستا ئۆکەی دا لێبرن دەکەم چاوە من حیبی نییە بس عیبی نییە ڕقم 3 ئەوکە سەرخڕەکە لەگە بنپانەکەی بەس بلاکاو بس هەفت وڵای من چاوەڕوانی بلاکاو بس هەفتی مەزای لەبەرچ لەبەرەوەی باتڵفیڵد زۆر باش هاتیە باتڵفیڵد زۆر باش هاتیە جا ئەگەر بێت و بلاکاپسیش دەبی شتێکی سەرنجڕاکێشمان پێشکەشکا وشۆ بەتابەتی کاڵ ئۆف دیوتی دەبی شەنڕاژمان پێشکەشکا ئۆکەی تريلري ريد ديد سي والله يقر ريد ديد سي هبي امن قلا درخوش اگر ريد ديد سي هبي يقزار درخوش ما قر ريد ديد سي بس باور راكب ريد ديد سي دابي هالو نيبر والله يشتم جيرنا ولا هالو نيبري ابزام هالو نيبر بخوي اشتكات بستواش دقيقة كده سبيدك باشا ما هنا لايف دري بستواش دقيقة كده سبيدك اوكي ده هتا سبيدك بعملو خو هندق سامكن زوري لمايا تصاورة دكيناوندش چشمان نیه اوكي بيمو سر كومنتاكانيغو كا كومنتاكانيغو چوچو where are you my friend وره مالخو قصانا كينتا دسبيكا كمبيوتر مرق غور كريت ماكو شتانا زبرت شويه ترادم تقول مقمان وكونغ دي ال سي بله لبروي جماعتي جيم ساينسي بفرمي ران قال كا اوان بجدارن ل كونفرانسا كواتا كغربتو بجداري كونفرانسي بي لبوتو بجدار بي هاد لبروي ك دتسري اكسبوكسي او هفتات سي اكسبوكسي تو انا هفتات سي اكسبوكس بسروش كا كاتا اكيد دي ال سي شي عند بي ان شاء الله وتصاورانشم انسومنياك سبايدر مان سي بارناكم جماعه سبايدر مان سي ببينم لبروي سبايدر مان سي ببينين كواتا يعني اقربيتو سوني بجدار بي بما بيتنيا لبو غوست اوف يوتي وما غير يارك سبرايز والله ما راكم يارك سبرايز كا سبايدر مان سيبي هو دارم تيداي والله ما راكم تيدابي هالو نايت سيل سونغ بله پیش بینی چی زور گەورە هەیە هەڵ نایتی تێدابی لەبەرەوەی لە ماوەی چەند هەفتەیەکی دیکە پێم بیان چەند هەفتەیەکی دیکە یاریەکە لە ڕێگەی سەر ئامێرەکەی پێ دەڵێن کۆنسۆڵە دەستیەکەی هاندهێڵدەکەی ئێکسبۆکسی عرض دەکرێت کاتە یاریەکە پڵێ بڵاوە تا ئەمە دەکرێتوان یاری پێ بکرێت کاتە دەژێن ئەم سەبڵا دەکرێتەوە کاتە کاتی ئەوەی بەڕاستیشی نوێ لێ بینیم ڕزدنی ڤڵنۆ بەڵێ 100% تێیدایە 100% دەچکە بەخۆیان ینی دایان ناوە چی هەیە براڕۆ کۆنفرانس وچیوتم ئۆ لەمە دووە لە شەڕاڵژی دەبتە و کۆنفرانسی زۆر خوشەیە مامەژی پەیامێک بوو جەماعەتی خولی دوو هیوادارم سەرکەوتوو بن هیوادارم نازح بن سەری داک و بابی خۆ برنکەن بێعاریان مەکەن باش بخینن تەشتی قۆڕ مەکەن زان مەقسەدم چییە دەزان مەقسەدم چییە ئەرێ ئەو مافیا یاری مافیات پێ چۆن بوو وڵای تا یاسنم کردی هەر حەز دەکەم بیکەم بەڕاستی بەس کاتم نەبووە هێشتا دڵسراندیکم تاوا نەکردی و یاریشم مێژشم کڕیتم سلسۆنگ بەڵێ ئەگەر زۆر سلسۆنج تێدایە ڕێدێت سێ و ئەنچارتت 5 دوو خەونی گەورەی کوردایەتین بەڵام هاتنە دییان زۆر ئاسادیە خۆشم دەوێت مامەژیر زۆر سپاس عفو غەڵەتم خوشم دەوێت زۆر سپاس چیت کەمان هەیە کاکژی بۆ ڤیدیۆی سینەمای بلاو ناکەی تۆ تەمشای ئینستاگرام بکەن لەوێ زۆر جار بابەتی فیلم وشە دادنێ بەڵام وەکو یوتیوب تەنیا کاتم نەبوو گیمینگی هەیە بۆ زیاتر باسی
گەیمینگ دەکەم چیت کەمانێ گادۆڤوار باوەڕ ناکەم وەکوتم گادۆڤوار سوپرایز دەبێت وڵی جەفکیلی دوتی یاری دیکەشی تێدایە سوپرایزی تێدایە ئەجا سوپرایزەکە گەورەیەک تکەیە نازانم فەیبڵ مەیبی ئێکسبۆکس ڕکلامێکی گەورەی بۆ کردووە کە بەشدارێکی گەورەی هەیە لە گەیمسکۆم بە تایبەتی لە شەوکەیسی ئەو شۆ کە پێ دەوتێت ONL Opening Night Live وەروە وزودیشان دەبی لە گەیمسکۆم کە وەکو ئیتری جاران کۆنفرانسیش زەبەر لە هاانی شوێنی هەیە ڤێندەری هەیە خەڵک لێ دەچی شتەکان تاقی دەکەنەوە سەو هیوادارم باسی ماک بکەم دەگەڕێتەوە سە پیسی نەخێر هەتا ئێستا ماکەم الحەمدولله گە بە چاوی نەبم هیچ کێشەی نییە بەڕاستی هیچ کێشەیەکی وای نییە بۆ بگەڕێمە سە پیسی هۆکار چییە تا چێشم لە دروست نەبووی لاگە چێشم لە دروست بێزە بژیت ژیر ژیان زۆر سپاس بۆ کارە جوانەکانت کاکە ئاڤەتار زۆر سپاس ساڵێکی تر کاتێک پلەیستەیشن 5 بکڕم نرخی هەرزانە وڵی دەمشە جماعەت ئەگەر تانە پلەیستەیشن 5 بکڕن جێرە قسەی ڕابگرن و ئەو کەسانی کە نیتیان ئۆکەی ئەگە پلەیستەیشن 5 نییە تا ئێستا نەتکردیە و بە تەماشی بیکڕی بە تایبەتی لە بەخاتی GTA 6 GTA 6 کەی بڵاو دەکرێتەوە لە 26 پێنجی 2025 26 ببورن عن نەمان GPS 2026 GTA 6 بڵاو دەکرێتەوە کاتە کەی باشترین کاتە بۆ ئەوەیە تو پلەیستەیشن 5 بکڕین بەلایانی کەم 5 مانگ پێشەو کاتە بەلایانی کەم یعنی مانجی یەک بچی بیکڕی مانجی 12 بچی بیکڕی زۆر زۆر باشە بەڵام لەوەی ئەکید بن کاتێکەوە پلەیستەیشن 5 کاتێک کە بڵاو دەکرێتەوە لەوەی ئەکید بنکەوە پلەیستەیشن 5 لە بازار نرخی گران دەبی و باسانج بەرز ناکەوی لەبەروی خەڵکەی یەکجار زۆر لە بەرخاتی GTA 6 پلەیستەیشن 5 دەکرێت کۆنسۆل دەکرێت پلەیستەیشن ئێکسبۆکس بێ پۆیش 5 مانگ پێش ئەو کاتە خۆت ئامادە بکە پلەیستەیشنێ بکڕە تا نرخی هەرزانە توکە بەڕاستی ئەو کاتی بەرز ناکەوی لە بازارێ دوایش نەرێن پێم نەگوتم نەرەی ژیر پێم نەگۆتی ئەو پێت دەرم باشکرا پێت دەرم بەجێم بکە زەرەر ناکە ئەتو بەجێم کە ئیلاقەت نەبی ئۆکەی بەس بەجێم کە ئیلاقەت نەبی ئۆکەی بەچێ بووم ئەرە بەڕاست ئۆلۆ لایکی لایڤی ناکەن وای لایکت نەکرێتە ئێستا زۆر عیبەلوت زۆر عیبەلوت یەکجار عیبەلوت لایک لایڤ ناکەی عیبەلوت زوریش عیبەلوت تکایە لایک لایڤ بکە پلیس 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 چیو عیبە یعنی bring her back بینی چۆن بوو فەهمی دەنووسێ فیلمی bring her back یەکێکە لە فیلمە هەرە ناوازەکانی ئەم ساڵ ترسناکە پڕنەهێنیە شتی قێزەولی تێدایە تەجا گوتم مێشکم زۆر تەواو نیە لە بۆ فیلمی عازم شتی قۆڕ بمانایە فیلمێکی خوش GTA 4 ریماستەر بەخوای غەزەب ناویشی غەزەبت لێ نەباری ئینشەڵڵا برای من با من توی لە ئێستا با پێک بین GTA 4 ریماستەر ئەکید بنەوەی GTA 4 ریماستەر دەکرێتەوە چونکە دەنگۆمان زۆرە دەشزانین کەوا ڕۆکستا بە تەمایە و کارەیە بۆیە چاوەڕوانین کە بە فەرمی ڕای بگەێنێەوە شتانە بەڵام باوەڕیش ناکەم لەو کۆنفرانسە ئاشرا بکرێ ئەگەر ڕۆکستا شتێ بکە ڕۆکستا ڕێکسا بە تڕێر خۆی بڵاو دەکاتەوە هیچ منەتی بەوەی نییە کەوا لە کۆنفرانسێکیان لە شوێنێک یاریەکەی بۆ عەرز بکرێ ئەنچارتد 5 هیچم نایە وەڵی لە مێژ ئەنچارتمان نەبینیەوە بەڵام کێشەکە چییە ئەمە دەزانین 100% نایتی دۆ خەریکی چییە ستودیۆ نایتی دۆ ئەوانەی کە پێشتیان چارتیان دروست دەکرێت ئێستا خەریکی یاریەکن بە ناوی ئینترگەلاکتیک کەوا دەڵێن بۆ پلەیستەیشن 5 لە بەرەمێنانە ئەتا ئەو یاریە بڵاو دەکرێتەوە کەی دەست بە ئەنچارتی دەکەن مەگەر ستودیۆیەکی دیکەی پلەیستەیشن کارەز ئەنچارتی وین کە زەحمەتە باوەڕ ناکەم ئەنچارتد 5 واز زوو ببینیم GTA شەردێت سەر ئێکسبۆکس سیریەس S بەڵێ بە فەرمی دەزاین کردێتە سەر ئێکسبۆکس سیریەس S ڤێنەم ئەو ڤێنەمە پێشتر لە زەپێکردنەکانی پێشووی ئینسۆمنیا کاتێکە کۆمپانیای ستودیۆ ئینسۆمنیا کە هاکرا ڤێنەمی تێدا بوو بەڵام زۆر دەنگۆشمان هەبوو لە پاشان وتیان یاریەکە کانسڵ کراوە
سەو نازانم vێنام هەشتا لە بەرهەمێنانە نازان بزەڵت ئۆکەی دەڵێ چی یەڵە شت بنووسن نهێنی ئەو قۆزیە چییە ئەم گوتم ئۆی دەکەینە ئوو بەس ئەو قسەی تو ناتانم ئۆیەکەی بکەمە ئوو چکە عیبە بەعە نەک بەحە بکەی نهێنی قۆزیەکە وڵای ئەوێ برای من بنون باشش بنون پێش 12 زووتر بنو عینی هەم ڕۆژە ناتانی ئەو شتەی بکەی بەڵام پێش 12 زووتر بنو سبێدانش کە لە خێرستی زۆری مەخۆ شتێکی کچکە بخۆ قاوەی زۆر بخۆ مێشکت بەشتی قۆڕ بێمەعنا مەشغوڵ مەکە ئەگە زاواز نەکردی زوو زاوازی بکەوە مێشکت بەشتی قۆڕ بێمەعنا مەشغوڵ نەبی هیوادارم لە ژیاندا سەرکەوتوتر بی حەز دەکەم مێشکت هادەتر دەبی بەشتی قۆڕ بێمەعنا ناچێ ولاولا خوای گەورە زاواز دانێنەوەی زاواز بکەی بەڵام مەرجی هەیە زاواز هەرەوە نییە خۆ پێدا دەی ناوی یەکسە خۆ پێدا دەی دەپی ئیشێکی باش دەبی ئیشێک بی کاپتان خۆت بژێنی و من داری خەرچیش بژێری کە دەینەکە خۆت بەشتانە ئەگاستان کرد ڤیدیۆ جستە زاواز دەکەم گەنجی کورت لە 2025 چۆن زاواز بکەم ئەمە نزیکی 8 ساڵ زاوازم کردێ الحەمدولillah دومداریشم هەیە کاک ژیر تخوا ناوم بێنە ئیسۆ ڕانیەیی خارە ئەدی RDI3 چاوەڕانی ڕێدێت سێمە بن ئۆکەی ڕێدێت ئەپدەیت 60 فریم کا لە ڕۆژێ کاک ژیر نزیکترین یاری ئینسۆمنیاک چییە پێم وابی ئینسۆمنیاک هەر ئیش لەسەر سپایدەرمانی سێ دەکە باوەڕ ناکەم لەو یاریەی باشتریان دەستکەوێ ئێستا حالێن ئیشی لەسەر بکەن بۆیش چاوەکان هەر لەسەر ئەوەیەکەوە ئیش لەسەر ئینسۆمنیاکی یعنی ئیش لەسەر ئەو یاری بکەن سپێ دەڵێن نامەکەم لەهاتیە ببورن بەڕاست نەمان پرسی ئەرەکەی لە چێوە تەماشای لایڤ ستریمەکەمان دەکەن لە شار و شارۆچکەیەکی هەرێمی کوردستان یان لە دەرەوەی وڵات بنووسن ئەرێ بەڕاست یاریە شاراوەکەی ناتی دۆکەڵ بە شایەوە نەخێشتیوانە ئۆکەی یاڵا بزانام لە چێوە تەماشامان دەکەن با لە بیداتە دەست پێ بکەم وەرنێ ئێرە هەولیر دەربەندی خان مەخمور کەرکووک هاولەر چەندەرە خوا پێغەمبەر هاولەر چەندەرە یەکێک پێم برێ هاولەر چەندەرە هولیرم جێ لێ بووە هاولێریشم جێ لێ بووە بەس هاولەر چەندەرە خوا پێغەمبەر هەلەبجا هەولیر پیرمام هەولیر هەردی دەڵێ لە هەولیریمە لە ڕانیە ئەربیل هەولیر دوهۆک ئەی یاری وەڵڤڕین ئازان وەڵڤڕین چێدەری کوردستانە کاسڵ کراوە نەو وەڵڤڕین مایە پس لێ دەنگۆ زۆرە کە وەڵڤڕینش لە بەرمێن وەڵڤڕین سەڵسەد لە بەرمێنانە و سپایدەرمان سێژ لە بەرمێنانە وەڵڤڕین نەبیر نەبوو بەڵێ وەڵڤڕین بڵاو دەکرێتە سپایدەرمان سێ یاری ئیڵ هیوادارم ئەمن لە سووران نەگەرتم کەی فاکرەی نویدی 2026 بزانم زاخو بنسلاوە شارباژێر بلاک فلاگ ریمێک دەکرێ بەڵێ شوێنی زۆر خۆشە بلاک فلاگ ریمێک دەکرێ شازی شوێنە چیت هەیە لویاری وەڵفرین من لە چەند چەماڵەوە ئارام گەیمەرەوەی چێو یاریە هورەمان GTA 7 دێت چات GPT وای و 2055 ئەوی شوێنێکی زۆر خۆشە لە کوردستان بزانم دیتم هەڤالان شار و شارۆچکەیە وەڵڵا عافیە هیچی کرێتۆز ئەبینین ئەم شەو چاڕانی کرێتۆز مەبن لە مارێ سلێمانی هەولیر ئەربیل جدید چییە هەولێری نوێ عیبە کاک ژیر لۆ ڤیدیۆی کەم دەکەی ڤیدیۆی کەم بکەی
بە ئیستیفادە ڕاقی باشترێت لەوەی کە ڤیددیوەک بکەیت بە خۆت لێ پەشیمان بی ئەمە شتێک ناکەم لێ پەشیمان نەمێشتێ بکەم کوالیتی بی لەگەڵ ئەو کاتێک کامە کاتم زۆزەکەمە بەڵام ئەو کاتێک کامە مێشتی باش بکەم کەورگۆسک پێدەزانی نابەخوای کەورگۆستی پێ نازانم هیوادارم یعنی حەزم دەکرد پێم زانی بە بەڵام پێ نازانم بەڕاستی کەورگۆسک چێندەرە یعنی چ خەتە چیە دەزانم جێم نێ بووە بەزانم کە چ خەتە چیە چارمینگ میناتۆ کوردش چارمینگ دەزانم لە چێندەرە بەس ئەفسانەکان دەزانم چارمینگ لە چێندەرە سەدڵی منە چارمینگ بەس ئەفسانەکان دەزانم چێ دەزانین چارمینگ چێندەرە سێچی نەکە لە گوگڵی ئەگە دیت بە دەزانی if you know you know if you don't know you don't know okay if you know you know ئەگە بزانین دەزانی ئەگە نەزانی نازانی پێویست ناکە زۆر فکرێ بکەیەوە برا یاری جیت کردووە IGE ناوەڵڵە کەنجی دەست پێ دەکا 13 دقیقە نووسرای ئەوت 13 خولەک هولیر مامە گادۆڤار باد ناکەن سۆنی وەزعی خراپ بۆ باد ناکەن سۆنی وەزی خراپە پێویست بە گادۆڤار چت گۆ مامژیر بە قورعان نازانم مەقسەد چێ زەکەریا گیان لە کورکووکەوە کاژر یاریەکان هەموویان سەپۆرتی پلەی ئەنیور دەکەن لە بە قورعانە گۆ یا کوردیەکەی منتان تێک دەیە یا نەگو کوردیەکەتان تێک دەیە پێم ناخین دێت وستە نووسن ئەو لەوە هات دەنووسن شتی جا بنووسن کاکە خۆش ناوە یعنی پاژنێ ڕوانێ پاژ ئێوارێت دو عەسەبی مەکەن خوش ناو پرینس ئۆف پەرژا مەیبی چەند چەماڵ ئەزانم کەس لای خۆمانی لێ نییە کو دەزانی مامە ژیر پێشنیازی فیلم تازە فیلمێکمان باس کرد Bring Her Back دەرەجەیەک فیلمە Witcher 4 باوەڕ ناکەم بەس ئینشاڵڵا From Germany with respect like sub یاڵا دەنگت لەگەر فەیست نییە دەنگم لەگەر فەیسم نییە ئۆکەی دەزانم مشکلەکەت چییە شتا عیلاجی دەکەین عزیزی عزیزەکانم ئێستا پێتان دەرێک و عیلاج دەکەم دەزانم مشکلەکەمان چییە ئەوە نارێم یەکەم لایڤ ستریمە دەیکەمەوە بە کۆمپیوتەر نوێیەکەم شتەکانم هەمووی ئەکو دەرەی کاوچی کابرای گۆتەنی حازر نەکرد بوو زووتر چکە پێڕانە گەیشتم بەستا لۆتان عیلاج دەکەم سینگ ئۆفسێت هەفتە ئۆکێ دەبی کەمە هەفتە تۆزە سەوتی خۆ بە پاش بێخم چاوی ئێستا دیکەمە Advanced Audio Property Sync Offset ئەوە دەی بکەینە هەفتە ئێستا باشە شەوە نییە باشە شەشە ئێستا باشە هیوادارم باش بی ئێستا باشە یاڵە چیت کەمە شیت کەمە دەنگم باشەشە دەبرێم باشە درم تەقی یەک دەقە دێمەوە
زانین چ بوو ئەم بە حساب بەتێن لە مارێم ئۆکەی جێم لە دەنگە چی بوو ترسام یان جنۆکەیە یانە مێشکم تاو نییە یان جنۆکە لە ماری من هەیە یان ئەم تاوا نیمە ترسام کاکە دەرچوو جنۆکە نەبوو جنۆکە چکە هەیە لە ماریمە بە خۆی هەر جنۆکەمان هەیە ئەش خێزانمە دەمترسێن زارزارم ئەمنی ترسان ئەوە چێ دەنجی دێ ڕا کاکە مەم ترسێن گوزان چیان گۆ زیاتر من ترسێن مەم ترسێنە برای من داس باسی فیلمی ترسنا کوشتمان دەکرد دەنگەکە هات دەنجی چا ڕا کاکە هیتفۆم لە جێ هیتفۆم لە جێ هیتفۆن هێدفۆن تا نایتیا هیچ هیتفۆن دەبینی کووە هیتفۆن کاوە کا دەستی پێکردی سەر بە خۆ دەرین دەست پێکردیا زانیتیا ئەڵای ڤیت خۆش نییە ئەم تام شەوەش کردیا ئەم ترسایمە هەز دەکەم جنۆکە هەیە لەو گۆڕۆژ دەرین دەستی پێکردی دەستشی پێ نەکردیا یعنی ئەنگۆ بەڕاستی ئەم تام شەوەش کردە شۆ هیچ جوان نییە و عیبە لە بۆتان یعنی ئەم شۆش مەکەن تکایە و لۆ لەم نەکەن ئەنگۆ وەرێرە جارێ بە ئەوها بێت تا دەست پێ دەکەم کە دەڕات پشتی من کەسێک لە پشتی شتیوان نییە خۆشەویستانە لایف ستریمەکەمان بە سپۆنسەری یاری سەردەمە هەر یاریەکتان دەوێت لە پلەیستەیشن سەیری هەموو یاریە ناوازانە بکەن و سەردانی دیکەشان لا بەردەستدار یاریکە دێتاین لەسەر پلەیستەیشن 5 ئێکسبۆکس پلەیستەیشن بەگشتی ئێکسبۆکس بەگشتی پلەست دەوێت یاریەکان دێ بە نرخی زۆر گونجاو دەتوانین بەرەستی بخەی نمونە FC26 لەسەر پیسیش بەردەستە لە ڕگەیستی بە 59000 ئاڵۆنوەیەک دوو بە 23000 ستری بە 9000 ئەڤەتار فرنتیرز ئۆف پاندۆرە 19000 ڕزنیڤڵ 4یان هەیە فیفا ئەڵتیمەت ئیدیشن بە هەموو نرخەکە جیاوازەکان بەردەستە ڕزنیڤڵ فیفا ئەڵتیمەت ئیدیشن لەسەر ئێکسبۆکسی هەموو یاریەکیان هەیە گۆسە ڤیدیۆ دەتوانین پری ئۆردەر بکەیت فیفا دەتوانین لەسەر پلەیستەیشنیش پری ئۆردەر بکەیت وەرە فۆرتزایان هەیە لەسەر پلەیستەیشن لەسەر ئێکسبۆکسی هەر یاریەکە دێ بەتایبەتیش پلەس کە من پێشنیاز دەکەم لەوەی خۆشەویست پلەستان کڕی پلەسی دیلەکس بکڕن ئەوە عەفو ئەکسترا بکڕن دیلەکسی مەکڕن دیلەکس لە عێراق بەعام کێشەی هەیە هەموو شتەکانی بەردەست نییە لێ پارێ زیاتری پێمەدەن ئەکستراکە بکڕن هەم هەرزانترە هەم ئەو شتانەی کە ڕکلامی لە بۆ دەکرێت بەردەست شێرە ناوی هەموو دەچوێت لە ڕێگەی یاری سەردەم یاخۆ فۆرمان لینکی تەلەگرامەکان لە بن دوگمێن لایکدادن لە دیسکریپشن و ئەوەش فەیسبوکێکیان دەتوانن بنووسن یاری سەردەم لە فەیسبوک دەیدۆزنەوە ئەو لۆگۆیەکەیتیان ئەم سپۆنسەرە بە ئەم ڤیددیوە بە سپۆنسەری یاری سەردەم لە بۆ ئێوەی خۆشەویست بەردەستە خۆشەویستان زۆری نەماوە دەست پێ بکەم دووبارە سوپاسان دەکەم لە لایف ستریمەکە لەگەڵ من هیوادارم لایف ستریمێکی خوش بەڕێ بکەین پڕ بێت لە زانیاری خوش و سەرنجڕاکێش و ئەو شتانە هیواداریشم ئۆچی کابرای گۆتەنی هیواداریشم ئێوەی خۆشەویست لایڤەکە بمێننەوە دوگمێن لایک تکایە لە بیر نەکەن یەکەک ئەو چێ بوو سەپۆرتی نرد ئەو ڕێشۆکە گیانەکەم زۆر سپاس بۆ نردنی 220 TRY زۆر سپاس دەکەم ڕێشاقی کە لە گەیمەرە هەر ناوازەکان و لە بەقۆترین گرافیست و چ پێ دەڵێن موشن دیزاینەری ئۆکەی گرافیستی هیچێکە لەو کەسانی کە دەتوانانی ڤیدیۆ گەیم دروست بکە ڕێشۆکە زۆر سپاس بۆ سەپۆرتەکەت گیانەکەم مەمنونین ئادەستەکانت خۆش
و لە مێژە نوریتی ڕەشەخ هیوادارم لە ماوەیەکی نزیک بتوانین یەکتر ببینین وچی کابرێ گوتنی عیب نەبی دوور دەڕوو دوور لە معناتەوە شتانە غەریبیت دەکەم شتێکیە شتێکەیە ویستە باسی بکەم لە بیرم کرد زانیت لەگەڵ جنۆکەی لە بیرم کرد وڵی شتێکم لە مێشک ببەست لەگەڵ جنۆکەی لە بیرم کرد باشە مێشکم دەڕوە کاکە گەورەترین مشکلی من ئێستا لە ژیانەمەوەیە مێشکم زۆر مەشغوڵە مێشک شتی لەبیر دەکەم یعنی یەک لە کێشەکانم بەڕاستی شتی لەبیر دەکەم کە حەزیش ناکەم شتی لەبیر بکەم بەڕاستی ئەوە نازانم هات تێرم ئەوە بەخۆ دەبێت لە شاشەکەیت کەم بیاتە ئەکەی بڕک مشۆشم تکای مشۆشم مەکەن مەرێشت لە پشتە دەنگ دێ نازام ئەو شتانم پێ مەکەن تکایە حەزمان لێمانیە لایڤەکە ناخۆش بێت حەزمان لێمانیە بزانم کوردیەکی غەڵەت دەنووسن ئەمش غەڵەت دەکەم ئەو ئاوا لە دەڕشێ بەس بزانم شوشە کاکە دەستی پێ نەکردووە نابەخوا دەستی پێ نەکرد 3 دقەم هەیەوە نووسرا لە شاشەی پریشۆ ئین 3 دقە پێشەی لایڤەکە دەست پێ بکە پریشۆیەکیان هەیەواتە لایڤی پێش لایڤی عیب نەبی زاجی پێش زاجی وچی کابرێ گوتی خۆشم تەڕ کرد بەلاش وەلاش ئۆکێ هەی يلا تزوعت دقمين لايك تكايا جبير مكان لايك انجو قالكي بيوستا ماما او سي زار رجاي لكويكري سي زار سي رجات لكويكري سي زار رجات لكويكري اخيرا اشتكم براسي خيندو سي زار رجات لكويكري والله جانا الا فهمني مال ببصم يلسي واشتانه با داشکان دوکرا بودیتن داشکان هرزانه مثلا سعی بخویم 20 واد دا 15 متزاله بابا برونا خولي كردي اري والله تكا بكردي نوسيم زايتيا يام بانجليزي بنوسن تكا لاتيني تركن تكا لاتيني كمان غلط هموي اوكي بكردي سوراني بنوسن يعني بانجليزي بنوسن I'm going on your live ZHEER what should I do I good on your life يعني تسب راستا او تبقى وريك او تبقيني I good on your life ZHEER what should I do I good on your life يعني تو ضروري لايف كيمان يعني نازم بو I good on your life يعني تسب دول لك لهم كاتو كردي السلام عليكم ماماجي من عبد الكريم حسين جبار جافاني لكركوك لقراتشي بنزا علي زور لبيجا بينرم تماشا فيديو كان تم بهواي بردوام بونو كاري جواتر رزو خوشويستين بوت هي حيراني كون هينكين كاك عبد الكريم تساوماني ريسبكت اوكي ريسبكت سلاو رزو خوشويستي ماما جي تلفزيوني هاي سنس چۆنە بۆ گەیمێک بۆ خودای تاقیم نەکردیتەوە بۆیش هیچ چ کابرای گوتنی تاقیم نەکردەوە ناتان ڕکلایم لێ بکەم یان بڵێم باش نیانە نەکوت ڕێشاخ زۆر سپاس بۆ ناردنی 110 TRD دیکە سەپۆرتێکی دیکە زۆر سپاس بۆ ئەو پارەیە زۆر سپاس ڕێشاخ گیان مەمنونین دەڵێ هەر بەجددی لاشکەوت بووم بەم زوانە بانگەشت دەکەم بۆ شوێنێکی بەدڵی تۆ بێت زۆر سپاس ڕێشاخ گیان ئینشاڵڵا یەکتری دەبینین حیاتی نەمەژ یەکترمانەیەتیە هیوادارم تەندروستت باش بی و زۆر حەز دەکەم یەکتری ببینین ئینشاڵڵا دووبارە لەگەڵ جەماعەت لەگە برادەرەکان پێکەوە کۆ ببینەوە اوكي تۆپەکانی کۆمنت ناویان بخینەوە واللهی وێ تۆپەکانی کۆمنت ئەجەکو بزانم چێ تۆپی کۆمنتە ئەوە تا ئەگەر لەگەڵ جنی قسەی دەکەی ئەرێ وەڵڵا کاکە دەستی پێکرد هاوڕێیان ئامادە نانگۆ ئەم ئامادەمە
ئەوە بێتەوە جێی خۆی. Opening night live, the one with Black Ops 7 and Resident Evil Requiem, hosted by Jeff Keighley. That's soon, but not yet. This is the waiting room. And the secret about the ONL pre-show is that it's good itself. We've got an absurd amount of trailers and reveals and premieres right here in the lead up. So let's not waste another microsecond. Here's a brand new game reveal. Yo, remember me? Your old pal Bubsy? From all those classic games you loved. دەستی پێکراو ڕێنی خۆشەویستم. حازرن؟ Forget about that. Let's talk about the new one. Bubsy 4D. Now this I like. ئەو یارێکی بچووکە بە ناوی بەبزی فۆردی. جارە یارێک چکۆکانە یاری مندارانە. But if I do, they call me the Orange Blur. Do any of these outfits come with pants? You know I've only got one brain cell, right? And it's working. ئەو سپیدەکەم لێداوە بی بگەینەوە ئاخر چکە. Overtime on this baby. Atari? I didn't even know they were still around. The first game I ever played on my PlayStation. لە بۆ ئەتاری دەرێ بڵاو دەکەیتەوە ئەتاری مایەچمە؟ Z3D. If you told me back then that one day I would be introducing Bubsy 4D to the world, I'd say, yeah, that sounds about right. Now let's keep this pre-show popping. Here's another brand new game announcement. ئەوە چێ یارە؟ یاری گچکۆکانەوە یاری گچکۆکە. لە جوانیە لایڤ تۆزێ بعد تۆزە لە پاش بێ یاساییە. ئەو دەنگەکەم زیاد کردەوە باشە. بڕچ دێتە قیاسەکەی وەردەگەرمەوە. You're watching the Gamescom Opening Night Live pre-show, which will basically be me teeing up wall-to-wall trailers in the time before the main event. We do have an interview coming up with the project lead of Double Fine's Keeper. For now, here's a trailer for a LucasArts classic remastered by Night Dive Studios. ئەتاری دێ بە زەخمی بگەڕێتەوە چێ مەسەلی ئەجا کورد هەتا ئێستا بە هەموو یاریشی دڵی ئەتاری لەبەرخاتی ئەو کۆمپانیا ئەتارێ ڕێدێ سەردەمی تودی چەند جوانە. City rising, a city that has a fine name on it. It's gonna take more than bullets to get what you want, mister. Once a lawman, always a lawman. Outlast Hands Off Mission Remaster. Okay, یارێکی 2D کلاسیکە. If you thought maybe I was exaggerating a little bit when I said this pre-show is filled with exciting and really good trailers because it's my job, normally you'd be right. However, sometimes a trailer is actually just unmistakably exciting and really good, like this one.
In this year's Xbox showcase, Double Fine announced their first new game since Psychonauts 2. It's called Keeper. And joining us tonight in a recently pre-recorded interview is the game's project lead, Lee Petty. Hi, everyone. Thanks for having me. I'm so excited to have you here. So you showed a first look at gameplay of Keeper. The game itself is about the lighthouse, but also the bird as well, right? This duo. And I'm curious about whether that was conceptualized first as like imagery, like it sounds like a cool idea, or if that was conceptualized first from like a gameplay standpoint. I always think about the total experience more than, say, mechanics and art and story. A lot of the game is about, this lighthouse waking up after eons of lying dormant and learning to walk. And the bird is part of that, right? So the bird and the lighthouse are perfect companions because they're different. At the same time, the bird is wary of dark spaces, and there's a malevolent presence around the island that the lighthouse can keep at bay. So together, those two set out on this tale, and their abilities complement each other, but also the bird becomes, I think, kind of the emotional heart of the game. You have an extensive background as an art director, right? I think that's apparent when anybody just looks at Keeper for the first time. So I'm curious about your inspirations. There's so many inspirations for Keeper, and one of the ones that really stuck out was the Dark Crystal. I saw it as a kid, and it was really inspiring to me because it felt like such a different take on a fantasy world that I hadn't seen before. And it was beautiful, but also a bit tragic. It was scary at times, but also really playful and fun. Do the bird and the lighthouse have names? Yeah, well, at least the bird does. And we call the bird Twig internally because she has a beak that is made of driftwood. But for now, the lighthouse is simply the lighthouse. It's just simply the lighthouse, yeah. Lee, thank you so much for joining us here in the pre-show. When will people be able to play Keeper? On October 17th this year, which is coming up really soon, and we can't wait for people to get in there and experience our strange, beautiful world for themselves. Thanks so much for joining us. Thank you. Well, that was a great interview. And if you thought this pre-show couldn't get any more masculine, buddy, watch this. At last, Castle Grayskull is mine! Not so fast, Skeletor. Whoa, what's happening? He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction coming soon to all platforms? Yes, it's He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction. Intense beat-em-up action that puts the power in your hands. Grab a friend and fight for Eternia with 4 playable heroes, classic arcade controls. It's powered-up pixel perfection for your gaming console or personal computer. He-Man and the Masters of the Universe, Dragon Pearl of Destruction, coming soon. From Limited Run Games. Thanks for joining us here at the Opening Night Live pre-show. We're only about halfway through. It's a sufficiently chunked up show. And just to prove my point, here's a new trailer for Absolum. Okay. Oturduğun hem yari bir çuk yapayım koşa da böyle yariyekai dünya şti zahmi zabala. October 9th. That's a release date reveal. And I think Frog Mage revealed too. That was cool. Okay. Now, if you'd like to take a break at this moment, maybe grab a water and some snacks, I really can't recommend it. Here's a brand new look at Long Gone. Long Gone? What is Long Gone? Yari için mi ya? Ha, pixeliya. Okay. Am yari pixeli dakam. Çelengo yari pixeli dakam. Bağırıştı gەورە بین بەڵێ گەورە تێدا 100%. لانێ لایڤەکە 3 ساعت بخێن 2 ساعت 2 ساعت 3 ساعت لانێ 4 دقیقە 5 دقیقە لە گەیم پلی ببین 4 دقیقە 5 دقیقە لە گەیم پلی Resident Evil maybe ئەوژە بە ئاگەرێکی زۆر کەمەوە 4 دقیقە بینی زۆر باش.
اوكي خراب ديارني وياري بس درجة بلس وانا وريني نكتب خوشي عن بيكري اوكي صوري Sometimes, frankly, I'm impressed by the amount of nice worldwide reveals they book for this show. Here's another one. او چه ویاریا جماعتی گوز رانری دروستیان کردیم دروست کردی گوز رانری گوز رانر یاری چی خراب نیم ببورن دنج خۆم کەم بوو دەنج لایو زۆر ئێستا پێم وابی باشە نەکەی هیچ قۆڕ نەکەی پێم وابی ئەوە سەردەمی ئەوەیە فەڕەنسا و چی هێرشی کردە سەر ئەوەی ڕووسیا وانە سەردەمی ناپلیۆنی چاڵای فەڕەنسا تێدا بەفری تێدا ناو یاری نوێ گەیمپڵەیەکەش خراپ دیار نییە بەس چەکچێک مایبی زۆر باش نەبێ ئەو هەموو دەستەی هەیە Valar Mortis. So it's my sworn duty as pre-show host to make people excited about Gamescom opening night live. Thing is, you can't just tell someone to be excited. You can't just say, y'all excited, and expect people to start clapping. You have to give them a reason to be excited. So, here they are, the top 10 reasons to be excited for Gamescom opening night live 2025. Number 10. Hearing people make noise when someone asks if they're excited. Number 9, a new trailer from The Outer Worlds 2. Number 8, the emotional adventure of seeing a new game for the first time and not knowing if it's free to play or not until the end of the trailer. It's anyone's guess these days. Number 7, Ninja Gaiden 4 is showing up, and every time there's an Azuna drop, someone in the audience always goes, "Yeah!" Number 6, knowing there's no Silk Song, understanding there's no Silk Song, but still thinking, what if there's Silk Song? Number 5, Ghost of Yotei is in this? This PlayStation just had a 19-minute gameplay blowout. You have to wonder what they've been saving for Gamescom. Is that Wolf going to do something crazy? Number 4, Silent Hill F going full freak mode. Number 3, watching game designers develop their public speaking skills in real time. Number 2, the worldwide reveal of Call of Duty Black Ops 7. Now you might be saying, didn't that already happen a couple of months ago? No. That was the teaser. This is the worldwide reveal. And the number 1 reason to be excited about Gamescom opening night live 2025, Resident Evil Requiem. Yes. So they just announced this at Summer Game Fest. And then they said, see you at Gamescom. Well, look at the time. It's Gamescom. Or it will be in a matter of minutes. You're still in the pre-show. But how about a new look at Planeten Verteidigungskanonen Kommandant? What the hell? And now it's... Good morning, Commander. The cooperative state has honored me with the supervision of your well-being. Get you back up to speed before our lives are on the line. Glad to see
you've not lost your touch. Multiple separatist vessels approach. They wish to eliminate this facility. Destroy them before they do. The days fly by when you love what you do. Welcome again to the Gamescom Opening Night Live pre-show. If you're just joining us, there's still plenty of time to enjoy some bonus video game trailers before the big show begins. Here's a freaky one. Okay. یاری سناک فتنزام ئەم یاری سناکەم پێ ناکرێن تەماشاکردنی پربەتەن لە مارێمە کاکە بەخۆم جنۆکێکی دێ ماری من ئەو یاریە پێشتر جارێک عەرزکرێ وەیە چیان کۆنفرانس بۆ یاریەمان بینی ئاوڕێیان بیرم نییە بزەڵت بە زامە یاریە پێشتە عەرزکرێ نەکەی هات هەرێ یا هۆرۆڕێک لە کواڵەتی گرتی روتين project and this a game passing. Okay. Interesting fact about that game, they actually created that whole environment by 3D scanning the entire bathroom of Jeff Keighley's mansion. Now, we've got 3 more videos and not a lot of time left before O&L begins. So next up, 2 trailers back to back. Millions of souls pour into the underworld every day. You're no different. My lord, he's here. I bid you walk the moon Yari Slini. once more. Uragu Shanghai. Fallen leaves return to their roots. You shall gather the souls that stray. Sim, cara, sate esta. Joan. Yerde dalı düz yapşan yanında ev. Hadi güzel yukulak ne bu? Kar sağlam. Vay. Ha topfanakan man zor bazani. Ew nişanane peyda bune yerde topfana esta haliyan. Rakam duşa. Kolejir denge zor barza. هەرێ چ بکەم دەمەک دەرێن دەنگت بەرزە دەمەک دەرێن دەنگ نزمە دەمەک دەرێن دەنج لای بەرزە ئێستا گوتم جواب بدەنەوە ئێستا دەنگ باشە یان خراپە دەنجی من و دەنجی لایفی ها کەلەسەیەکی باشە یان خراپە پێشەوەی لایڤ بەکەرس پێ بکە Cast their dead to flame, and sacrifice ignites the war banners! Abi yari جوان دیاره بس هیوادارم قرض نگه
Sword of the Legends. ئەو یاریە سینە جوان دیار بووڵە مامە بەخوای ڕاقی بوو بەس هیوادارم قورس نەبێ قورس Truck Simulator ئەوە؟ ئەگەر تراک سیمولەیتەر بی زۆر ڕاقی دیارە ئەم تراک سیمولەیتەرتان کردی یان نا Bad news, Deacon. Storm's almost on top of you. I got eyes on it. You can still turn around, you know. Pineview won't hold out. XTC Logistics. They said you were coming. Lorry Simulator. You hear? Let's get it done. Yes. Bad King. Truck Simulator بەڵام بەناوەشی دیکە Road Kings. To catch your breath after that. وەڵای جوان بوو. But to be honest with you, that was not the last king of the road you're going to see in this pre-show. I've got one more trailer for you. جوان A بوو brand new یاریە. reveal. زۆر for کەیفشم بە Sonic یاری Racing سیمولیشن دێ بە Crossroads. خۆتان دەزانن. ئۆ فانی. ئەزە ناوی تراک سیمولیتەر نییە ناوی Road Kingsە. چاوەڕوانی یاریە بەڕاستی. ئەرێ وەڵە کێشەی سینەوەی حەزیان لە یاری سەڵسیان. And that concludes another 10 out of 10 pre-show. Up next, Black Ops 7, Ghost of Yotei, Silent Hill يلا F, دست پێکرد even more. It is time for Gamescom Opening Night Live 2025. Thanks for watching. دست پێکراو ڕێیان حازرن دەڵێت تکایە بۆ سەریۆژە ساڵانە ئۆکەی میش پێتان دەڵێت تکایە بۆ سەریۆژە ساڵانە. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. يلا جيف كيلي هات. The man. هاتم ئەویش کە جيف كيلي دیکە. ڕۆژنامە سیواری ڤیدیۆ گەیم ئەو تەیە لە کوردستان ئەوش کاک جيف كيلي. You guys ready? يلا پێتان وایە بەچی یاریێک دەست پێ دەکەم ئەو مهمە. Guten Abend. Welcome to Gamescom. ئەو بە ئەڵمانی قسەی کرد Gamescom لە ئەڵمانیایە. We get the switch. All right. This is opening night live. Hello, everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans in the hall here at Köln tonight. Welcome, everybody. And by the end of the week, more than 300,000 people will walk the show floor, which for the first time has more than 300,000 gamer لەوێ ئامادەنە لەو هەفتەی بستنە Gamescom یاریەکان تاقیکەنەوە. 300,000 کەس. 300,000 بیان 30,000 و بالضبط نازانم بس زمانش زۆرە. There are millions more watching live around the world. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games, from the boldest indies to the biggest blockbusters.
Today, the game industry has never been more dynamic. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Aggro Crab and Landfall Games, stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the first time it has sold over 10 million copies to date. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything, a wild dating sim where you can romance a treadmill or a curtain. It's on Steam right now. Check it out. It's sold an estimated 500,000 copies. And all these successes prove something important. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight Silksong. So, Hollow Knight, and Steam's most wish-listed game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that Silksong is 100% actually launching this year. And behind me, you're seeing some brand new Silksong gameplay. The first extended look since the last trailer in 2022. Starting tomorrow, you guys here at Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. There you go. Silksong is real. And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yotei, plus major news on Prime Video's Fallout Season 2 arriving in December. And later, we'll have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33, one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom. Yes. And the world premiere of the opening cinematic from World of Warcraft Midnight from Blizzard. Now, as always, ONL is also about surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right until the end. This is our biggest opening night live we've ever done, so let's not waste another second. It all begins with this. يلا بويدس بدك. زي ما استس بدك أوري. خلاص تمنو زياد كردن. It brings me such satisfaction to see you here. Oh, Black Ops. Jak se Black Ops? You will know fear. Fear makes you easier to control. Black Ops 7. زۆر ئەسە ستایلی Black Ops 1. ئەو چی ناستەوە؟ چه منن دەست دەناستۆ؟ 2035. We're bringing peace and security to the world. He refuses to let me go. Stop looking backwards, David. What matters is what we do next. A lot of people counting on us for answers. ئەو بەو گازەی خەیاڵیان لە بۆ دروست دەکات خەیاڵ لێ شتەکانە های دێدێ دەیان ترسێنی تۆکیۆ لۆس ئانجلس دەدا تۆکیۆ تێدایە کەشتێکە ماپەکەشە To leave, David. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the idea.
You were never cut out to be a Mason. دەنگەیە بەڕێزە نازانم نەدرێن قەتە دەبێت من چای بینێ Get the Reznov Challenge Pack when you pre-order now. How about that? Zombies, of course, ZOps Arcade, or DevOps Arcade as well, and it looks like we also have تمام خطأ إنترنتي Call عام of Duty دنكي Black Ops 7 releases on November 14th. And to tell us more, please ساردە welcome یازدەم Miles Leslie from بڵاو Treyarch, واتە پاش باتڵفیلدێ باتڵمان Horski from جدیە Raven ئەومان to جیازدە Opening Night Live. Hello, guys. Congratulations on the reveal. Welcome, Miles, not only to Opening Night Live. Thanks for having us. We're very excited to finally talk about this game. Yeah, excited. Let's get into it. All right, well, that trailer was obviously intense. Black Ops is back. Twisted world of Black Ops as always, and it looks like you're definitely pushing the envelope again. Absolutely, Jeff. It's Trailer been a زۆر long باش road, نەبوو and بەڕاستی. we're thrilled to finally be sharing what we've been building. Black Ops 7's got a bold vision of the future. We're diving into 2035, and it's a future that feels real, just out of reach, but it's twisted in only the ways Black Ops could. And, you know, you come to expect what you got there. It's a world of fear. The shadows are gone. Nothing is what it seems. Yeah, 2035 setting. So the question is, you know, we're wondering how does Menendez, how does this all fit into the Black Ops timeline? هاوڕێیان ئەگەر دەنگتەواو نییە یەکجار یوتیوبەکەی داخەن بکەنەوە دەنگچا دەبێ. But don't worry, don't get it twisted. This is a beast of its own, Black Ops 7. We're stepping into a world spiraling from the return of Raul Menendez and the consequences of the past. All right, well, I'm curious who the protagonist is, so you can tell us who's stepping into the light in this game. Yeah, David Mason returns, but he is not the same. He's carrying deep scars. Some you can see, some you can't. And he's got a new team with him, and every mission, every move is a test. یاری ئەو ساڵی بلاک ئاپس حەف زۆر بە خراپی باسکرایە زۆر بە خراپی تڕۆیدەریان دروستکردی نازانم مەسەلە چییە. Important to mention, a global tech force that claims to be humanity's last line of defense فرۆن ماکسە نای against this مایکرۆفۆنەکەم. serious threat. And their CEO, Emma Kagan, is a visionary leader with a clear mission, but how she chooses to confront this crisis is often at odds with David and his team. So it's not a battle of good versus evil, it's a clash of philosophies. What kind of future are we building, and who gets to decide? All right, so some deep thoughts there. So yeah, tell us about how does this story stand apart this time? It's the characters. Okay. So the story is about identity, memory, and consequence. And we've crafted this cast like pieces of a puzzle. So each one has a reason to be there, and each one brings something unique to the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? That's right. From the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 players. It's a shared experience, and every mission has been handcrafted for variety. Tone, pacing, gameplay location. You're going to be running on the rooftops of Japan, exploring the Mediterranean coast, and then diving deep into the human psyche. All of it has been crafted to really add clues to the story and offer their own gameplay focus. Wow, so wild story, co-op campaign, you are definitely pushing boundaries this time. Yes, we are. Black Ops 7 is all about innovation across the entire game, and not just in gameplay, but in how we tell stories, how we connect players, and how we build worlds. And this is just the beginning. There's more to come at Call of Duty Next, including multiplayer and zombies. But for now, we hope you guys are excited to step into something new and experience something truly unforgettable. Amazing. All right, Call of Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Thanks, guys.
نازانم. Black Ops 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play solo or up to 4-player co-op start to finish. You can bring your friends, you can make some new ones, and there's a whole bunch of adventure even after the story. For solo players, we really make sure that they can engage in the campaign the way they want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 campaign. The pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that challenge your perception of reality. Avalon serves as the narrative's anchor throughout, but the campaign stretches far beyond its borders, both geographically and thematically. It's dynamic and full of opportunities to explore, experiment, and experience the story in new ways. And in the culmination of the co-op campaign, we're unleashing something bold, the endgame. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign to the test. The endgame is a brand new PvE social experience, where you and your squad will need to survive overwhelming odds, adapt under pressure, and break the rules of what you thought a campaign could be. Each run is a new step in your power journey as you wield personalized abilities and face unexpected challenges. And here, gives us a lot of freedom to have some fun. The gameplay mechanics, player movement, players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. That's just a quick look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, there's something for you in Black Ops 7. All right, for much more on Call of Duty Black Ops 7, make sure to watch the full-length Black Ops 7 Direct and tune into Call of Duty on September 30th. Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from Adventure Games Ron Gilbert. I grew up playing his games. I can't wait to show you his next unexpected creation a little bit later. All right, who's ready for our first brand new game announcement of the night? I figured you'd feel that way. Well, to do the honors, please welcome back to ONL one of the most respected and recognizable hosts in esports. She's my co-host, Shox. Hi everyone, thank you so much, Jeff. Hello. It is so great to be back here at Gamescom and ONL. Hello. I just had so much fun last year that I had to run it back. And let me just say, we have an unbelievable show for you tonight. And now without further ado, it's time for our first new game announcement at ONL. Please enjoy. Our gods have forsaken us for fear of the coming darkness. Lord of the Fallen. What's she doing? But you, Lampbearer. Oh, yes. Something stirs within you. Something ancient, powerful, hungry. So I ask you, will you harness this darkness within and deliver unto our so-called lords retribution? هذا نشان داني وقتي زر راح كتب بالله بلاك اوبس. But should you fall, the world falls with you. Trailerci زور جوانا باش يدوي من Lord of the Fallen. Yes,
بە بەرنامە باسم کرد هەفتەیە ڕابردوو. Lords of the Fallen 2. Wishlist now. جوان دیارە. Wishlist now. All right, Lords of the Fallen 2 is official, set 100 years after the last game as the fragile veil between the living and the dead begins to tear. CI Games promises a sequel that's bloodier, faster, and more brutal than ever. With more aggressive combat and new boss battles, your first look at gameplay will arrive later this year. All right, now for something completely different. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. Oh, Neo! بوده anime ژاپنی؟ Sashina. Looks awesome. All right, we're just getting started. Our next new game announcement stars a hero who needs no introduction, a true legend of justice and gadgets. هاوڕێم ڕێ کوالەتی بەرز کردەوە بزانە باشتر ئێستا. I need to become more than a man. I need to become a symbol. What did you have in mind? Batman? Lego? Okay. I'm Batman. I am Batman. Why so serious? You want to get nuts? Let's get nuts. I'm allergic to nuts. Who's the man behind the mask? Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. نه ساکیرو نبود. علی سپیدم درم نیو ساکیرو نبود. انمی ساکیرو. Who put that there? I could have really hurt myself. انمی بود. مسلسل بود. The Bat is back. Please welcome the head of Lego Batman development team, Jonathan Smith. Jonathan, welcome to ONL. All right, so after the huge success with Lego Star Wars, you guys are returning to Lego Batman? We are
so thrilled to reveal this game tonight for the first time to you all and to the world. Yep. And that's not all. At Gamescom, you will be able to play Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Okay, یاریەکە بەردەستشە لە بۆ کەسانی لەوێن. Amazing. All right, well, there will be a demo on the show floor for everyone. Now, let's break down that trailer because we see so many fan favorite references, to films and things like that. So, what is the story of this game? This is the definitive, essential Batman story. We take you on Bruce Wayne's epic journey from origin to legend. You'll train with the League of Shadows. You'll fight crime on the streets of Gotham. And as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated iconic moments and deep-cut references from decades of Batman movies, TV shows, comics, and games. All brought together and brought to life in our unique Lego world. Well, we cannot wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say, feels like you're really amping things up here this time. بس جوان دیاره بس پارەی پێ دەدەی یاخودنا یەک لە کۆمنتی بنووسی پارە بە یاریەکی باتمان دەدەن لێگۆبی یان نا لە کۆمنت بنووسن یاڵڵا چاوەڕێن ڕزدنی بڵیمە بەڕاستی لەگە گۆسە ڤیۆتە You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the backclaw to reel them in. For the first time, we've added ملیۆنی Crusader and Dark Knight mode for those who want an extra challenge. And you'll build a new Bat family of allies as you're joined by playable partner characters like Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, each with their own gear, which you'll need as you take on villains from Joker, Penguin, including the mighty Bane, as you saw in the trailer, voiced by the incredible Matt Berry. Oh my god, I cannot wait to see what you're packing into this game. It also looks like Game Pass That's right, Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to explore. You can grapple from rooftop to rooftop, glide over the streets, or cruise around in your choice of Batmobile. This game has it all. I think you've sold me on it. All right, Jonathan. I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right. Now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. يلا ياري شديكا. Thank you so much, Jeff. Hato. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the audience. Thank you so much, Jeff. And some of the best fans at ONL. So is everybody having fun? I love it. Well, we're just getting started. Still to come, we have an amazing musical performance from Claire Obscure Expedition 33. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch of other surprises. I know what you guys are excited for. I can hear it. But now it's time for a new game announcement. A long-awaited sequel that fans have been eager to see. Fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. No respite, no remorse. Warhammer? We are the wrath of the Emperor, his angels of death. But the Imperium lies broken. Scattered and reeling. Our foes rise to drag us down, and the galaxy has been torn asunder. On the world of Cronus, we make our stand. We are the Blood Ravens. There is no victory to claim here. Only vengeance to enact. Whilst even one of us lives, we fight. For only in death does duty end. Warhammer 40k Dawn of War.
4. Oh, yarış strateji yok. Henry Cavill pek hoş arıyor Henry Cavill US. Valla sapacı zor veriyor. Diğer zor yani hazırlıyor. Gemime mahkeme arıyor Allah. Zımat pisi hazır ya. Playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. Avaş ben yari Monster Hunter. Knuckle Final Fantasy. Okay. Omega Plentis. All right, to tell us more, it is my great honor to welcome two very special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix. أودو إملاك الجابونيين لكابكوم وسكوير إنكس زور زبلا أنا Mana will translate for us. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Hi, thank you, Jay. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、このファイナルファンタジー14との特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思ってます。دەبی ئەوڕێنی خۆشەویستم دەبێت بێتان برێم ئەو لایڤ ستریمە بە سپۆنسەری یاری سەردەمە هەر یاریەکتان دەوێت لەسەر پلەیستەیشن لەسەر ئێکسبۆکس لەسەر PC بتوانە ڕێگەی یاری سەردەمە بەرەستی بخەن ئەو یاریانە و چەندان یاری دیکەش هەموو لە ڕێگەی یاری سەردەمەوە بەردەستە نرخیان زۆر گونجاوە نرخەکان باشن پڵەست دەیە بە تایبەتی ئەکسترام کە ئەکسترا بکڕن وەکوتم دیلاکز مەکڕن بە نرخی زۆر گونجاو لایەن بەردەستە یاری سەردەم تەلەگرامەکەیان لە دیسکریپشندانە یاخود توانین سەردانی فەیسبووکە بکەێت سوپاس بۆ یاری سەردەم بە سپۆنسەریکردنی ئەم لایڤ ستریمە 来月皆様にお伝えできると思いますのでそちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんと協力していただいたことを感謝しております。吉田さんありがとうございます。はい、でここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Gamescom.
First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. まあ今良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、まあモンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルズとも、我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力して、コンテンツ開発してきました。Okay, ديمو حاسس لك على مونستر هانتر فاينل فانتسي اونلاين كان بيك هو البلان ده كان Monster Hunter Wilds. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts joined together. もちろんクロスオーバーですので、ファイナルファンタジー14側にも、スペシャルなバトルコンテンツご用意しております。今日は先ほどねティザートレーラーとしてモンスターハンターワイルズ側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。Since this is a crossover collaboration, not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show you what you can get. Wow, all right. Well, thank you so much. Ryozo-san, Yoshida-san, here's the trailer. ئەتڕێگەری پیشاندان و تا ئەو گارچێ دروستیان کردیە. Something brought us back to this place. Something that knows us. ئەڤە چییە ڤیاریە؟ Knows. Like Libir Makantika. But what if this wasn't the place, after all? Look around you. They can see you. Oh! هاي نجا بياري ما نديت. Do you believe this is real? مخلوقي جورة كده بجيهانك. This isn't a game. It's a test. But do you ever ask yourself, what are we here for? We're here to play. Okay, oh yari kala Gamescom bardasta takhito. Are you ready to play? Oh yari bidaya zor zwan diyara. Welcome to the world's biggest gaming playground. Game on. 500,000 people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom awesome indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Watch, join, become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to Gamescom.global. کۆنفرانسی. Stream the highlights on Gamescom now. Vote in the Gamescom award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first.
The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. Welcome to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. Not live, I'm ready to game, all right, and that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Okay, Onimusha hat. Where are my manners? Hello there, fallen samurai. چه Onimusha کۆنی کردیە کاتی خۆی. لە ئەڵمانیا ئەو کۆنفرانسە زۆر خۆشە بەشداری کرد وڵای زۆرم حەزێ. کاپکۆم زۆر خۆی پێوەماندی کردی بە Onimusha زانی. بەس کاتی خۆی زۆر قڕز بوو یاریێکی زای نازانم Onimusha نوێش قورسە یاخۆ قڕز نێ نازانم. کاتی خۆی زۆر قڕز بوو یاریێکی. بجيش نيكي لايك عافية هربجين. I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. The automated industry complex will be the link, connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going. Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. هاتيوا زين بخير بيوا هلا دايبر سلاوها وريانتونا. We don't simply talk about our dreams. دايبايكا. We do what we can to make يلا them كان a قولوا reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission. أقل خل. ئەو یاریت نییە بەڕاستی. Paradox Entertainment. ستایل گیم آف ترونز دروست کراوە. ئەوکە یعنی ئۆپنەرەکە
other matter. The Alpha. She was found. This will truly be the birth of a new world. A world where we are the one and only human race! I'm afraid your friends came far too late. I see the years haven't been kind. I know about the Alpha. Why is she here? You tore my heart out when you took him from me. Now it's your turn to suffer! Stay alert now! Hand over the Alpha and let us end this war. Oh, Mother. Thank you. Come on, Jeff, والله كارثات وياي انا. على الأقل شو عندك قصة يوتي قالت الزبلاع لما زيارتي قولي بسنة ده You guys having fun so far? لا والله. We got a lot of shows still coming your way. All right. Now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary RPG franchise. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling, and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for Season 2. Tell us more. Please welcome to ONL some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Doran, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. بريك كريستوفر نولان مخرجي فيلم الراككان هو بريك إخراج زنجيري فولات يعني كرت زور ناس دارش بون Hi everybody, great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah, you know, we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane, and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard to come here and show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we'd just blame it on Todd. So we're back, and given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about Season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janelle? Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really excited to take them all to some of our favorite locations from the game. Oh my God, yeah, it's such a classic game, and we're very excited to see what you have in store for us for Season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Hello. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation. You were up against yourself in Arcane, and you won for Fallout. Congratulations. We want to talk about Lucy's journey in Season 2. You know, how do you think her exposure to the wasteland is going to sort of affect her Vulture sensibilities this time? Yes, the question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him wasteland justice, which is the ghouls' justice? I think a central question of the season is whether Lucy will transform the ghoul, or whether the ghoul will transform Lucy, and how much they influence each other. Okay, I like it. Aaron, let's talk a bit about Maximus. He went through quite an evolution last season. Now that Lucy and Ghoul are kind of heading to New Vegas, tell us about Maximus. How does he get deeper into the Brotherhood of Steel this season? So deep. Yes. So Tell deep, us Jeff. Yeah, when we first met Maximus, all he wanted was to be a knight.
And now, in very Fallout fashion, it's a little bit of a careful what you wish for moment. So here he is now, with newfound status, trying to make the world a better place in extremely, or I guess deeply flawed society. Yes. Yeah. All right, well, we cannot wait to see what you guys have in store for Season 2. Let's talk a bit about Ghoul. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in Season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out. And as he does, he's going to uncover a greater conspiracy with huge implications for the wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Now, Season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool. But now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans sure want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters' locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling. But there was one character in particular from New Vegas that I was really excited at the possibility of seeing a little bit more from. We're writers, we're no good at describing this stuff. Maybe we should, pictures worth 1,000 words? Oh. I think so. Okay, all right. Well, it sounds like then we might get to hear a little bit more, see a little Season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like world premieres. We like those, right, guys? Right, Gamescom? Gamescom. All right, Gamescom. Here's a world premiere of our teaser trailer for Season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. Yalla, Season 2. زۆر چاوەڕێمە بەڕاستی. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McLean? Music راقية. Why would my dad go to Las Vegas? تکایە تەماشای بەشیەکەم بکەن سیزن یەکەم. بەڕاستی زۆر ڕاقیە. The world ended. It started here with one man. It's all over, but the crowd. پێش بۆمبی ئەتۆمێکە لێدا لە لاس ڤێگاس. Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. But and what I do is I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. Let's get lucky, shall we? Dragon, it's you. I defer to you about what to do in this situation. هەفتەی دوازدە.
How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season, and Robert House is Jonathan Tees, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shox. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. But last year, Indiana Jones and the Great Circle was acclaimed for its incredible gameplay and story. And next month, the adventure continues with The Order of Giants, a story expansion with new puzzles and foes. Here is your first look at the gameplay and a special announcement. Indiana Jones. شيكردي. Nameless crusader. Fierce warrior. Fought in the siege of Antioch, 1097 AD. Very tall, like a giant. Pope Paul IV had an item of this crusader in his possession, his helmet. Well, I'll tell you what. If I see the helmet, I'll leave it exactly as I found it. Sound good? How's DLC? Oops. Giant guardians. Their roots go way, way back. Worshipped by the Mithras cult. I can't believe you dare to investigate this. Impressive for a snake. It says Semper Vivus, always living. Not dead. He's not in a tomb. خوش باره والله. داره من هیچ به لایو نگردم. The Order of the Giants. اوکی. کی بلا دکرتو؟ چواری نو. Oh, that's a Nintendo Switch douche. Okay. 2026. Indiana Jones and the Order of Giants is coming on September 4th, and as we just announced, it will also be released on Nintendo Switch 2 in 2026. Yeah, you can clap, of course. Okay, okay. Now, let's step into the world of Deadpool. First announced at Summer Game Fest, here is the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. Yari Deadpool? VR. My massive, galaxy-spanning streaming network is expanding. Nice imagery. To score eyeballs, I need talent. Now that is efficient exposition. The biggest, baddest bastards recruited across time and space. They require persuasion. Look who it is. Spyro Gyro, a deluxe portal for two, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. I have little tolerance for low ratings. Oh, shit. Okay. OMG. سلام محمد جدی خوشحالی سپاس علی هاشم جان. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. ساوش لم قصان. لم بوا. لنگونه بو. أو هاي شيء لم كرت. لمن.
ئەی با بڕەو یاری زۆر بەڕاستی دەچین تیمساح بابا تیمساح وەڵدە تانکە زەنج دە بابای ئەو یارێک سۆکانی مۆبایلی نەبی ئەم مافرەتە نەبایەشێتە بم زای نەمەژە یارێکی دە بابەمان نەکردیە یاری دە بابەیە ها یعنی بەس دە بابە وەرفەندەر نایبی سلااو لە خۆشناو World of Tanks 2.0 بەشی دووەمە لە 1 سپتێمبەر دێ ئۆکەی زۆر سپاس خزمەتگوزاری هات بە بێنگۆ ناخۆش World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Saber and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun action games of the generation. Well, next year they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. دەمات پێشتر ژەوەمان بینی و یاریە نازم چیان کۆنفرانس بەڕاستی You see my new toy? ئۆکەی خراپ دیار نییە بەفێ ما بێ یاری بەس ئۆنلاینە مامەزی دوو داما کەفتا ئاخ پێشە Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, and so many other classic games that defined the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. هو در الديزاينر كلاسيكي قديمة يعني شنو يجوز كذا ستايل ما هذا يبرو للسري شرب كم طالان كم رامو استغنى دمري
وە کەشتی بکڕە بۆ سوپای تێە پاوەر تێە کات تێە It's very fun. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move, fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right. Now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, ZHEER, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. I once knew a spy. Brilliant, relentless, magnetic. Her name was Herschel. Dark gold hair, a well-worn life beneath. A dandelion puff, waiting to be blown. She tried to look out for me. For us. If it mattered in the end. ئەستایاڵی هەفتەیەکانەوە هەفتەیەکان Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war. And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Yuri, can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies us. Democracy is under attack right now. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Clair Obscur Expedition 33, plus Resident Evil Requiem. Come on, gammachi gەورە درم تاقی
just a part of my life, and you're just a part of my life. دەڵێ ئەوەی ئەم یاریانە بکە دەبێت فەحسێکی مێشتی بکە. After an ageless slumber, the primal flow awakens once more. It is fate that brought us together. Shisha, such a pathetic place. Who is this guy? What does he want? Your ignorance is despicable. Bit of Final Fantasy. A power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. The ground is shaking! It's people! باز بلاک اوپس حتما پیشان داده است. How long have they been trapped in here? Yes, boring. صاوري Resident Evil حتى أو النوينة براستي. Squid Game это Fortnite. You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part, it is free to play. Oh, Delta Force free, for something really special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, the debut title from French indie studio Sandfall Interactive, captured hearts with its stunning Belle Epoque-inspired world and unforgettable style. Absolutely. This is a very special game, and tonight we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming for their first big live performance ever. Okay, live performance سوات گورانی موزیکی داشتن. لبای یاری Clair Obscur. که یاری چیز زور نزداره من تمام کرد. نه نه یاری سالم بیت هست. شازی یاریه براستی. تکه Clair Obscur بکن. چون زور نزداره یاری چیز زور زور. لسر او یاریم لسر ئێکسبۆکس لێرە گەیم پاسی کرد بەڵام لەسەر پلەیستەیشن شەکڕیمەوە دووبارە گوتمان لەسەر پلەیستەیشن شەمبی چونکە یاریەکە ئیدمانت دەکەم چیرۆکەشی زۆر خۆشە ئەجەبات چیرۆکەتان پێ بڵێن بە کورتی پێش جێ لە گۆرانیەکە ڕاگرین باسی سەردەمە چی دەکەم مرۆڤەکان لە گەنجی دەمرن هەموو لە گەنجی دەمرن ناتوانێت پیر بی
هەر هەمویان بە تەمەنێکی دیاریکراوە سپۆیل ناکەم کە بەس تەمەنش دیاریکراوە دەمرن جێبدەنێ شبکەی ڕاقی و بەڕاستی ئەو یاریە کلێر ئۆبسکیۆرەگەنتان کردێ بیکەن مافیا دیۆڵ کەنتری دەیکەم ئینشاڵڵا لە ماوەیەکی زۆر نزیک دەستراندینگم دەمێت تەواوی کەم بەشی دووەم بەزەر یاریەم تا ئێستا یاری ساڵمە Alegria. That was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so much. And we have so much more opening night live right after this. Oh, Xbox. Since ancient times, Ninja Gaiden 4. Hayabusa and Raven ninja clans have fought to keep peace, with the Hayabusa clan in the spotlight. But your clan, the Raven Team clan, Ninja. has always had a secret motive. Thanks, everyone. Hayabusa. Expect heavy resistance from the DDO. We're all counting on Surprise ما بنا clear obscure جاي صالي بك أكيد منه surprise ما بنا وقت يمكن Giacomo, just focus on the hostiles for now. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. Or die here. If you truly think you have what it takes to slay the Dark Dragon, prove it. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago. Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect. Please, don't kill him. The whole world's at stake. 21 October. Well, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a vast, seamless open world. یاریێکی کۆری تەقەکەر Freeze, ADF! Get on the ground now! Drop your weapon or we'll shoot! Drop your weapon, last warning! You've crossed the line. Are you trying to get us all killed here?
3 minutes to drop. Everyone stand by. Conjuring Last Ride دەسمە سینەمای دەبوو ئینشاڵڵا داهات. ستایلی من نییە و یاریە. That's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor. بەداخەوە بەڕاستی جێفکیڵ یاریەکانی زۆر باش بوو. ئەمە چاوەڕێیەک یارینەوە یاریش پیشان نەدایە تا ئێستا. Until one day when I was stabbed. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. بریم ماپی پابجیە. We were promised to fix our past. I guess that's what we're here to do. Yes, come on, دەگەمە چ For جوان. decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. And tonight, the fog rolls in once again. Here's a brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actress Susie Young as Hinako. زۆر چاڕێ یاریەکان. تەماشای یاریەکەم. بە شەرتی ئەوە ڕاقیبی بترسی. You saved my life and laid claim to my soul. In turn, I shall save your souls by claiming the life of your own self. What's that? What is this place? This way. Better get going. زۆر دانیشتنی لەسێر ڕۆ خراپە. ئاگە بابە ڕۆترس ناکە. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day isn't always good. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are.
I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them with your own hands. What's going on? بخوای ئاڕێن و یاریە دەتەختەوە بساڵ. It's got my home too. ساڵم هیڵە. The doors, everything's changed. ئەو کەسانەی کردیتیان داقیکردنەوەکانیان کردیان سەری. Tell me, who are you? ئەو چییە بەخۆیتی؟ Please. Just die. Just die. بەس بمرە. Silent Hill F. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. No. بیست و پێنجی مانجینەوە. ئۆکەی چاوەڕوانم. ئەو چییە؟ ئەو یاریەچکەیە؟ ئەی دیلۆ ترانزیشنەکە زۆر خراپ بوو. Okay. Oh, Dante! Dante تان کات خوی؟ Dante کات خوی لذت شسته بود. اکراس شست. دەستڕێگەکەی زۆر خراپ بوو زۆر بە جوانی ئاشکرایان نەکرد. کڕۆنۆس هەتە سە ستەیجی کڕۆنۆس. This is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, بەش یەکەمی ئەچەندە کۆپێستی گادۆڤاری بوو بەڵام ڕاکی و بەڕاستی زۆر زۆر کەیفم بە دانتەی دیە. شتی زوو خوشتی دەم بوت و تەرتیبات و خوێن و When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn. جوانە. کلامە جوانە. بەس پێم سەیرە ڕکلامێکی خراپیان لە بۆ دانتەی کرد یعنی زۆر بە جوانی عەرز نەکرا. بەس کڕۆنۆس زۆر جوان دیارە. پێم ئابی هاوڕێنی دی بە زیارە گەورەکاندن. Are you glad to see me, friend? جماعتي بلوبر تيم بە ساڵن هێڵی خۆیان کڕیەوە بلوبەرتیم ڕاستە قسێ
مانجینۆ یاریگەرە زۆر دێ بەڕاستی ستایلی کڕۆنۆس زۆر بەدڵە. All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Look at this. Tens of thousands of Europeans packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for the Outer Worlds 2. What are you going to get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels, get ready. Here comes the Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff. It's got to be Jeff that's rolling it, right? And now, a trailer for the part of the game you'll remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Be grateful you're not on fire. And no, you can't sleep with them. Lots more to come here at ONL, but now a first look at Inzoi Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. ئەوەش ئینزۆی بێمە بێ یاری تەختەوە ئەو ساڵ ساڵەکە زۆر پێ بۆ یاریان بێت بە سیمولیشن شتی دێت ئەوە دووبارەکردنەوەی ژیان ڕاستەقینە ئای ئایڤە ئینزۆی Where calamity began, this trial shall end. Awakeners, prepare for the final confrontation. هەر کاکە و دوو هینە گەورەیە چییە دەیکا بە چاومە کامیرە هەر بە دوو سم تومە چێوە7つの大罪あいつらとの冒険は騒がしくて大変だったけどなんとかなってよかったな
けどな俺たちにまた一つ面白い運命が待ち受けてる気がするんだ多分楽な冒険じゃないだろうなこの広い世界にはたくさんの試練もあるはずだだけど俺たちが力を合わせれば乗り越えられるさ何ぼーっとしてんだよやることが山ほどあるんだ早く出発するぞさて CBT 募集が始まるってよ絶対参加してくれよなئەوش ئێکسبۆکسی هاند هێڵ دەکەم کۆمپیوتەرە پیسیە ناوی سۆنی نییە عامە کۆنفرانسەکەم ئەو کۆنفرانسە هەرە شوێە It brought you here, my fire. My fire. Don't listen. Shut up! Your reputation is legend. Oh my, you... I think I know what you are. The treads on the fertile soil. Come on, man. There are some big news. We finally have a firm release date for Vampire Bloodlines 2, October 21st of this year. And next, since we're here in Germany, it is only fitting to spotlight a homegrown success story, the deep survival crafting of Enshrouded from Keen Games in Frankfurt. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, how you build, and how you survive. It's a monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Night Live. Listen. I dreamt of a time before the corruption and the fight for survival. I dreamt of a shimmering home and of exile. To find peace, we must brave the deep. Hear the old gods whisper, and an ancient fury awakens. We shall purge the profane and command the water to yield to our will, for there is no greater power than the flame of the faithful. Now YouTuber and tonight at ONL we have news of the latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time and the reveal of brand new expansion as well. یاری یک دیت PlayStation ئێکسبۆکس Age of Empire یەکەم جاری PlayStation
Honored friends, masters of the blacksmith's guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz. Ready? We can begin. Kingdom Come. Look at Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to the test to acquire and repair a legendary burnt-down forge with brand new design features. All right. Do we have any Cult of the Lamb fans in here? All right. It's time for some big news for the darkly comedic action adventure management hybrid game. Here's the announcement of a major expansion to the game coming soon. يا ياري جزالة Awesome! Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary and kicked off its 3 expansion story arc, the World Souls Saga. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. Everyone. I am so excited to be here to reveal our next adventure, World of Warcraft Midnight. I'm equally excited to welcome you all home with our new housing feature. And if you're here at Gamescom, please come by and check it out on the show floor. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. To start with, on the horizon, there's a looming darkness, and it's threatening the ancestral home of our blood elves. But Midnight is also about light, and about hope, and about heroes who rise when the world needs them most. And it's about the bonds that tie us together. Come on, man. And it all starts at the Sunwell. And if any of you have ever played WoW, do you remember the Sunwell? With that in mind, please enjoy the premiere of our cinematic introduction to Midnight. What the hell? Who the fuck? Drip Taki! Drip Darat! The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light Liadrin, it has begun. I need you with me on the wall. Gorthamar, the void will envelop us soon. Only the light can save us now. No. The time for prayer has passed. The Sunwell will not fall. Obre. Not while I draw breath.
can see you grow weary. How much longer can you hold out? Flee and save yourselves. Liadrin, don't. Light be with you. You see? She understands it's hopeless. Soon, you all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through... I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Please give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. This darkness comes to devour everything. And when it is finished, there will be no more light. Without your aid, we will perish. I beg you, help us. Will not fall. Not while we draw breath. هذا ماركتينجي ولا بلاك اوبس بقوتره باشا. What a great cinematic. Nobody does those better than Blizzard, and hope you guys enjoyed that. All right, next is the global announcement of a new project from Team J, the dev team behind Delta Force. Project Spectrum is a tactical shooter for the fearless. It is a physiological horror PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the world. Face the horror or become the horror itself. Can you describe the sound in the recording? Sorry. Let's go back to the start. I remember the wind, strong wind. What the hell happened here? We got company!
too heavy for you. ترایدەرەکە جوان دیارە باز باوەڕ ناکەم یاریەکە بۆ شێوازێبی دێتە مارکتینگە. And bury truths. What do you think? What if you are the beast? The beast? اوكي لەوانەیە تو خراپە کارەکە بینەک وەحشەکەم. اوكي خراپ دیار نییەم. Project Spectrum. Let's go back to the start. Okay. تكايا Resident Evil بصة. All right, this next world premiere feels familiar, yet it is something brand new from Wargaming. And trust me, you've seen them with tanks, but you haven't seen them do anything like this before. And it's coming to PC, consoles, and Steam Deck. Nisan da baba. Taze da baba ne diyor? Ama yari da baba yatıyor. فقط سپلکانش صبر بوا. This October, Sucker Punch and PlayStation Yes, back لكو to تايدا. 1603 into the sandals of Atsu, a lone Ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family at the hands of the ruthless Yotei 6. Tonight, we have a new look at the deadly, beautiful world of Ghost of Yotei. يلا. بصة. PlayStation دي يلا. Are you going to give me a line? Yes! زیانی گازم توشی مایتن زوانه. میوزیشی لأونلاین هاتیه. جراغري Ghost of Yotei. براستي راكيا ميوزيكي. هم روجي رادقم. I watched that tree burn. How did you escape? أوشش كسكنة كباب داشي أوكتين كشتيا. بيان دوست بيان كوجي. الله ميوزيك راكي.
Ruthless spirits wandering the land driven by vengeance. Sometimes I feel like that is what I am. Gods of Yotei. ئامادەمە ڕۆژ یەکەم. لەجنس چی هەیە؟ ئۆکەی. ئەوش لەجنس هەیە. مۆدی ئۆنلاینەکەی 2026 دێ. بە بەلاش دێ. ئۆکەی. نازدارم. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yotei out October 2nd for PS5 and confirmed today on ONL. It's also getting a Legends co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions, all free if you own the base game. For nearly 3 decades, Resident Evil has terrified, thrilled to define the survival horror genre. Now, a new chapter Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. يلا سيناكم اوكي تاخيري Hang on. That's You've been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Uh-oh. They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Follow mom. Stay close. What gameplay? Mom, wait. Grace, keep moving. أو بدايتي كمان فيها مرحلية كم يا كمان. Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Yeah, don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Oh, shit. Piman me أول مليونة. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay.
Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. بردی That game is insane. I got to see that sequence in Osaka about a month ago. There's a lot more to share, and there is a reason it was the most wish-listed title coming out of Summer Game Fest this June. Now, for those of you here in the arena tonight at Gamescom, there's some good news. Okay. You'll be over on the show floor, be the first players in the world to get hands-on the playable demo of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. A huge thank you to Capcom and Takeuchi-san for that special look. And with that, Gamescom Opening Night Live comes to a close. With the celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond with tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. Oh, surprise! How ran? A global announcement from a studio that walked away with multiple Game Awards wins for its last project. Please, take a look. Oh, yes, Black Myth Mabu. Qual DLC Black Myth? Abata. You ain't even trying. It's all me. Look at that belly of yours. Where's the mountain? Hey, you're falling flat, losing again. Drop that Cosworth. Master will take us back, as long as we keep that mountain in our heart. Hey. Black Myth بەڵام گرافیکی زۆر جیاوازە. مرۆڤی تێدایە. یاریەکەی مرۆڤی تێدا نەبوو. بوونەوەر بوو. ئەگە با بەڕۆ تایگەرە گەورەی. جوانە. بۆسی نوێیە؟ ژۆن بڵاک ژۆن کوی دیLCە یان ئەکسپانشنە؟ There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Black Myth series. This time starring Zhong Kui, the ghost-catching god who wanders between hell and earth. This will once again be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. Don't worry, those who love the Black Myth westward journey won't end here either. It's been amazing opening night live tonight. Thank you so much for joining me. Black Myth is Thank you so much, Jeff. I had so much fun. Also, a huge announcement at the end of that to close out opening night live this year in Gamescom 2025. It's been so much fun to host this weekend with you, Jeff. بەهەشت و جەهەنەمە بەدوای ڕوحەکان دەگەڕێ. Amazing show. Great job to you. Thanks for coming back again, Shocked. ئەفسانەی Thank you to چینی everyone for جیاوازە. watching online and here, the audience in Cologne. What a great night. Have a great Gamescom 2025. And we'll see you on December 11th for the Game Awards in LA. Good night, everybody. بەدوای چەند سەعات توانیمان دووسێ شت ببینین بە خەڵکمان بێت. ئۆکەی. دەتوانم بڵێم ئۆکەی شوێکی زۆر خراپ نەبوو یعنی خراپ بوو ئۆکەی بە زۆر خراپ نەبوو ئەندە دیاریمان بینی Resident Evil Black Myth نوێیەکەمان بینیم ئۆکەی ئەوانە معلوماتی باش بوون لە بۆمە و دڵخۆشیش بووم ڕێک 3 ساعت و 9 دقیقە لایڤم کردەوە خۆشەویستانم لایڤەکە بە سپۆنسەری یاری سەردەمە دەتوانین یاریەکانی یاری لەسەر پلەیستەیشن یاری لەسەر ئێکسبۆکس
وەروە لەسەر پیسی لە ڕێگە یاری سەردەم بەرز بخەی هەر یاریەکە دەوێت نرخەکانیان زۆر گونجاوە وەروە پلەیستەیشن پلس دەوێت یاخود گەیم پاس دەوێت بە هەموو مانگە جیاوازەکان لایەن بەردەستە بە تایبەتی پڵسی ئەکسترا بکڕن نەجیاتی دیلەکسی دووبارە دێڵێمەوە چکە زۆر خەڵکێت دیلەکس دەکرێت دەڵێ هەموو شتانی تێدا نییە کە دەمەوێت لەبەرەوەی دیلەکس پلەیستەیشن تۆزە کێشەی هەیە لەگەڵ دیلەکسی پریمیەمەکە لە ئەمریکا ئەوانە بەردەستە دیلەکس لە ڕۆژهاتی ناوەڕاست و ئەو جیانە بەردەستە دیلەکس هەم شتێدانیە کە پلەیستەیشن وادیدەیە بۆیە ئەکسترایەکە بکڕن زۆر باشترە و زۆر گونجاوترە و پارەکەشتان ینی حەقی پارەکەی خۆشتان وەردەگرنەوە لە ڕێوە یاریانە سپاس بۆ یاری سەردەم بۆ سپۆنسەریکردنی ئەم لایڤ ستریمەی ئەم شەو ئەوە سپاسی خۆشەویستەکەم بۆ بینیم لایڤە من وەکو خۆم لەوانەیە چواریان پێنجی پێ بدەم لەدا زۆرم بەدڵنە و بەڕاستی یاریکەمی تێدا بوو یاریەکانیش بۆستن نەبوون بەس مهم شەوش خۆشڕوان دەگیاریمان بینی بڵا کابس هەفتمان بینی خراپ دیار بوو بەداقەوە باڕاکەم یاریەکە خۆی خراپی بەڵام مارکتینگیان لەبووی زۆر خراپە ڕێکلامکردنەوە یاریەکەی زۆر خراپە بەڕاستی نازانم کێشەکە ئەوەیە ئێکسبۆکس پایسەر ناکە یاخود مایکرۆسۆفت پایسەر ناکە لەوەیان یا بەڕاستی یاریەکە لەو ئاستە نییە گەیم ساینس بە شەشی نوێی بلاک میتیان ئاشرا کرد ڕزدنیڤڵمان بینی هەندێک چیرۆکی نێوان پاڵەوانی سەرچیەکەمان لەگەڵ دایکی کە پێمان وابوو دایکی مردووە لەبەرەوەی لە یاری کۆدفرانەکە هەبوو کۆدفرانەکە بوو بزانم لارش پێش ڕزنیڤڵ هەیە على ئەساس کەسەکەمان بینی ماسکدارەکە کە لەوانێت لیۆن بیلانە لیۆن نەبی گەیم پڵێمان تۆزێک بە حاڵ بینی بیداەتی یاریەکە و پێم وابی ئەندە گاری دیکەشمان بینی بەڵام بەگشتی گۆسەڤیۆتەی پلاگمێت یاری گەورەکان زۆر لەمە چاڕوانین مهم هیوادارم لایڤستریمەکەتان بەدڵبی چاوتان ماز دەکەم ڕێزمان هەیە ئینشاءالله لە ماوەی سە و دوز بە سێز باش پێمان بیتە شۆکەیسێکی دیکە دەکرێت بەڵام ئەوانەیە زۆر زەبەلاح نینە زانیاری زیاتر لەسەر یاریەکانە زانی و من لە ڕۆژی هەینی ئینشاءالله لە بەرنامەی سفرێک ژیری دەتان بینمەوە معلوماتی زیاتر و زانیاری زیاتر چم دەستکەوێت بۆتان شیرەکەمەوە چاوتان ماز دەکەم تا لایڤێکی دیکە و ڤیدیۆی دیکە بەخوای گەورەتان سپێرم خوداتان لەگەڵ